Hello farmers, my name is Wendy Madzura. I'm the head of agronomy and extension services for Seedco Africa. I'm also the PR manager for Seedco Zimbabwe. Today, I'm standing in a beautiful endless block of sugar bean. The variety is SC Bounty. The beauty about crop diversification is that farming then becomes a profitable business, because as the mantra goes, farming is a business. It means whatever we do, we should strive to increase our profit margins by growing crops that give us a higher return. It does not only give us a higher return in terms of quantitative yield that we get, but it also speaks to the qualitative yield that we get, and it feeds into the National Development Goal 2, which is there, which speaks about food security and sustainable living. So when we grow crops like legumes, like sugar beans, this crop here is strategic in the sense that it brings in the health element to the production that we are doing in agriculture, because it's a protein source, a cheaper protein source at that, and it then gives us a balance even in the nutrition at our homes, even at a small scale level or at a subsistence level. But then it goes a step further in that farming now, we need to be taking into account the fact that the soil is a living entity. So we need to be plowing back into the soil, nurturing our soil, making sure that we are replenishing the used nutrients that we will have extracted. So with crops like sugar bean, which is a legume, it then produces a lot of protein. And then when you incorporate the stover that is left over, you are building on the soil organic matter content, which then helps for you to improve the structure of your soil. The next crop, you might not even need to apply as much fertilizer, because the residual fertilizer that is left by the legume crop will be sufficient enough, depending on the crop in question and of course guided by soil analysis. Moving further from this particular crop, in the background we are even seeing a crop of green mealies, which is to say this farm here is poised to increase production and sustainability. By having green mealies, you are able to sell $1 for a dozen, $1 for $2. As is the case with any business, you need to know the nitty-gritties that will make you profitable and sustainable. With a crop like sugar bean, timing is of the essence. If you're going to grow a sugar bean crop, you need to know that a variety like SC Bounty will require plus 75 to 80 days to reach physiological maturity, which is to say you need to plant when that window is still sufficient enough. In Masvingo province, they are quite fortunate in that they have higher heat units even throughout winter in some regions. So here we are seeing that this particular crop is now at physiological maturity. But for those farmers who are looking at planting, remember that sugar bean is sensitive to frost. So you need to establish in a frost-free area, or knowing that at least your crop will not be hit by frost. So the two main growing windows are from around January to February, that's one planting window, and then the post-winter window from July to around August. But for areas where there is no frost, even through winter, they can plant a sugar bean crop. So the proof of the pudding is in the eating. So now we want to check on the profitability by checking whether this beautiful green thicket has produced the economic yield, which are the pods in the sugar bean plant. So allow me to just try and uproot one. Yeah. Okay. So this plant that I'm holding here, as you can see, this is one plant of SC Bounty. And you can see that even the number of pods that you are getting here is commendable. It's a high number of pods, because in any crop you need to know the yield determinants. The yield determinants include the number of pods per plant, the number of grains or seeds that you are getting per pod, where we are just going to see and have an example with one here. So you need to open and check and see if there are any pods. Least you are just seeing some empty shells which don't have any seeds inside. So as you can see, this one here is showing that the beans are red speckled, healthy, and the set is good. We have 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 seeds or 5 pods per kernel, as you can see here. So this is what we have, a high number of seeds per pod. So the number of seeds per pod
guided by, of course, by the number of pods per plant, and then the plant population will then give you the yield level when you are also extrapolating the estimate yield on your field. So judging from the outlook on this particular crop, it will not go below 2 tons per hectare when the average yield of sugar bean ranges from around 1.5 to above 2.5 tons per hectare, depending on the variety. So in the Sitco basket, we even have Ukulinga, which can yield up to 3 tons per hectare. We have Gadra, which is the earliest sugar bean variety, which can mature within around 65 days. We have the well-loved and appreciated Nua varieties as well in the basket. So it's very important for you to align your choice of variety by the market forces, because you need to be guided by what the market wants, lest you produce a crop and not have any way to sell it. It does start with the right seed. Thank you. Zvokwadi, zvomene, zvedu, chakanaka, mukaka, haurungi munyu, dona iwo zviri pano, zviri kuitika kumasvingo izvi. Tarirai muonewo kunaka kwakaita mbeu yebeans yatiri kuona iri pano. Mbeu yesugar beans imbeu yakanaka kurima nekuda kwekuti inounza kudya kwakasiyana-siyana kunobatsiridza kuti murimi awane hutano iye nemhuri, nyika iwane maguta, tivavarire kuti senyika titore kurima sebhizimusi. Mukacherechedza mbeu yesugar beans inotipa kudya kweanoi maproteins. Maproteins anowanikwa musugar beans akawanda zvikuru zvinova zvinobatsiridza kuti tichinge tarima mbeu yedu yechibage inotipa sadza, staple crop chibage, chikafu chatinodya neuwandu hwakanyanya. Tinenge tizoda kuti tibatsiranewo kuti tikawana chikafu chiya chestaple crop towanawo chikafu chinotipa nutrition security chinobva kumbeu yakaita sesugar beans. Mbeu yesugar beans yandakabata panei inoi SC bound. Ine chipo chekupa goho riri pamusoro pe 2.5 tons pa hectare imwe chete. Asika zvandiri kuona pano zvariri shura, dona imuone kuwanda kwakaita imi mbeu yacho yatiri kuona pano, kudonedza kwayakaita vana yekuti vana vari pano vanogona kutotipa goho rinosvika kana kuma 2.5 kana kuti kusvika kana kuma 2.6 tons per hectare, nekuda kwokuti mbeu iri pano yakarimwa zvakanaka, yakachena uye yakasvika. Chimwe chakakoshera kurima mbeu yesugar beans ndechekuti tichivavarira kuchengetedza nharaunda yatinorimira maringe nekuwanawo kuti tiri kudzorera here chikafu chatashandisa chabuda muvhu. Tinowana mbeu yedu yesugar beans ichitibatsira nekuti kana tinge takohwa sezviya torimira mamwe mashanga pasi, hongu mamwe tabvisa tapa zvipfuyo tasanganisa nemashanga kuti chikafu chacho chive neutano, tosiya mashanga anenge ari munda aya torimira pasi nemidzi yacho inenge iri pasi. Yobva yabatsira kuti ivandutse chimiro chevhu renyu, inoi structure, pamwe chete nekudya kunowanikwa kuri muvhu menyu, kupfurikidza nekusiya kumwe kudya imomo kwemhando yechikafu chenitrogen, kupfurikidza nekurimira kwamunenge maita pasi. Saka zvinokurudzirwa kuti patinorima wanikwewo muchiita mabhinda uko, muchichinjanisa mbeu, mukati pane beans pane chibage, paive nechibage poenda beans. Kuchirungu vanoiti crop rotation. Iyo inodyidzana zvakanyanya neconservation farming, nekuti kana muchiita conservation farming zviga zvitatu zviriko zvinoti itai macrop rotation. Wanikwewo muchiisa permanent mulch, mochiwanikwawo muchirima ndima doko makanyatsoita zvikwanisiro zvizere, musina kunyanyo kurima muchivhura munda muchipenengura, inongoti rimai pamarima ipapo. Saka tinowana isusu kurimwa kwembeu yesugar beans kwakanaka nekuti kunokubatsirai kuti muchinjanise mbeu dzakasiyana-siyana. Asika pakurima kwatinoita ngatizivei kuti kana riri bhizimusi ngatisangoitaiwo zvamukira mumakumbo. Mbeu inoda kupuwawo zvikwanisiro. Iyo mbeu yesugar beans inotoriwo nemafotereza ainoda. Fertilizer yekudyarisa yakafanana neyechibage, vana compound D, macereal blends anoshanda zvakare. Mowanikwawo kune tumbuyu tunonetsa kubeans dzichangomera zviya, inogona kutanga kungosvava kuita kunge yadigwa mvura inopisa. Maakufanira kuuyawo mupapaidza mishonga inobatsiridza kuti bean stem maggot isauye. Mumwedzi wekutanga munopapaidza kabiri kana katatu mushonga wediazinon. Madero dzati samusamu dzakura beans dziya dzakunotumbuka dzakunoita maruva, maakucherechedza kuti hakuna here tumashavi-shavi turi kubhururuka kana kuti tuhwiza turi kubhururuka tunokanganisa maruva kana kudya mashizha, nekuti mashizha aya ndio kicheni yacho iri kufanira kuzotipa vana vakasvika sezvizvi zvatiri kuona panezvi. Saka tadaro topapaidza mishonga yedu, mbeu yedu yochena, tozokwanisa kukohwa zvine goho repamusoro. Mbeu yebeans inoshandisawo zvakare rhizobium. Chizivai kuti rhizobium yesugar beans neyesoya beans yakasiyana. Monyatsojekesa pamunenge muchitenga, motenga rhizobium yenyu moisa pakudyara. Zvese izvi munogona kubatsirika kupfurikidza nekukurukura nevarimisi nemadhumeni kusidhiko madhumeni akatekeshera nenyika yese. Mukaenda pawebsite munogona kutovawana pa www.sitcogroup.com kana kuti
munogona kukurukura nemadhumeni enu eMinistry of Agriculture. Anokupai zvizere maringe nesarudzo nemarimiro amunoita mbeu. Chizivai nharaunda yenyu, chizivai zvikwanisiro, wanikwaiwo muchirima zvine pundutso, asi kazvese zvichitanga nembeu chaiyo inowanikwa kusi.